Hola bonvenido a este espacio dedicado a tu salud y bienestar. Si tienes MSD luchar ecos, magramatía, habrás notado algunos cambios en tu cuerpo y en tu mente. Menos energía, preocupations, Q, asterisk E, antes no tenías, noches, en villa, visitas. Frecuentes salvabo oísa, sensación de Q de vitalidad. Ya no es la misma. Quiero Q, escuchas esto con mucha atención, no estás solo, y no es tu culpa. Estos cambios son normales con la edad. Pero lo que no es normal es resignarse a vivir con molestias, con ansiedad, o con una salud que se va deteriorando poco a poco. Hoy te voy a compartir remedios naturales, ancestrais, YTS, medicinales, que han acompañado a hombres durante siglos para mejorar su circulación, cuidar su próstata, y recuperar energía masculina. No se trata de fórmulas mágicas, sino de tradiciones que la ciencia moderna respalda cada vez más y que pueden marcar un antes y un después en tu vida. Primero, entendamos algo fundamental. La ansiedad y el estrés no solo afectan la mente, también impactan directamente en la próstata, el corazón y la circulación. Cuando vivimos con ansiedad, el cuerpo produce cortisol y adrenalina constantemente. Estas hormonas elevan la presión arterial, dificultan el descanso profundo, alteran la función hormonal masculina. Pueden favorecer que a la próstata crezca más rápido o que aparezcan problemas urinarios. Por eso, cuando un hombre me dice, Doctor, tengo ansiedad, y no puedo dormir, muchas veces también se cuida de que tiene que levantarse varias veces en la noche para ir al baño, o de que ya no se siente con la misma fuerza de antes. Lo hemos esperanzador es que la naturaleza nos regala herramientas para romper el círculo. El primer remedio es el ginkgo biloba, uno de los árboles más antiguos del planeta. Sus hojas contienen compuestos que mejoran la circulación sanguínea, especialmente en el cerebro y en los órganos pélvicos. Beneficios principales: manos, mareos y pérdida de memoria, mejora irrigación sanguínea en la próstata, oxigenación, lo que significa más energía y menos cansancio. Quiero contar la historia de Don Ernesto, de 67 años. Cuando lo conocí, me dijo, Doctor, me siento como si mi mente estuviera en una nube, no tengo concentración y cada vez me siento más apagado. Le recomiendo una infusión de ginkgo 3 veces por semana. A los 2 meses, regreso con una sonrisa, y me dijo, ya no me olvido de las cosas. Mis manos no están frías, y hasta mi esposa me dice que parezco más despero y seguro. Asterisk, el segundo remedio ven de los Andes, la maca una, raíz que los pueblos peruanos leven consumiendo. MSDAA, llanos la maca es conocida como el ginseng peruano. Y no es casualidad. Ayuda a equilibrar las hormonas masculinas. Aumenta la vitalidad física y mental.
y ha demostrado mejora la función prostática, y la vida íntima. Caso real, Don Manuel, 72 ACOs. Había dejado de caminar por cansancio y decía senteres, viejo, y sin motivación. Su esposa me pidió ayuda porque notaba que él estaba perdiendo la alegría. Letters. Le recomend batidos, con maca, en polvo, 2 o 3 veces por semana. A los pocos meses. Volvió a caminar. Cada mañana. Retomo su rutina y me dio emocionado. Doctor siento que tengo 10 ecos menos. Volví a disfrutar mis días. Asterisk altercer. Remedio es el ginkgo, una raíz poderosa. Y muy versatile. Dean. Propiedades anti-inflammatorias. Mejora la circulación y regla el sistema nervioso. Beneficios clave. Reduce la inflamación en la próstata. Mejora la digestión y evita malestares. Ayuda a calmar la ansiedad. Y promueve un sueño más profundo. Paciente llamado Alberto, de 69 años. Sufría de ansiedad nocturna. Mi decía doctor, mi despero con los nervios alterados y para colmo tengo que ir al baño varias veces. Le sugiere tomar un té de ginkgo con miel antes de dormir. Después de un mes me confeso ahora dorma de corrido. Y siento más tranquilo y hasta mis molestias al orinar se han reducido. Asterisk. Seguramente. Ahora te preguntas cómo puedo combinar estos remedios en mi da a da. Aquí tienes una rutina sencilla. Manana de ginkgo biloba gives claridad mental y buena circulation. Tard batido con maca en polvo gives energia y vitalidad estable. Noche. Infusion de ginkgo con miel gives relajación y cuidado de la próstata. Solo necesitas constancia. Mayoría de mis pacientes nota cambios positivos después de las semanas. Quiero dejar algo muy claro. Estos remedios no sustituyen a tus medicamentos ni a tu médico. Pero son un gran complemento natural que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida. De hecho, hay estudios que confirman el ginkgo biloba mejora la memoria y circulación cerebral, la maca regula hormonas y aumenta la energía. Letters. El ginkgo reduce la inflamación y fortalece el sistema inmunológico. Siempre consulta con tu médico antes de empezar. Sabrá todo si tomas medicamentos para la presión, la diabetes, una coagulantes, asterisk, querido, amigo, la edad, no debe ser sinónimo de debilidad ni de resignación. Mira a Don Ernesto que recuperó la claridad mental. A Don Manuel que volvió a caminar y sonría. Don Alberto que ahora duerme tranquilo gracias a unter sencillo. ELLOS. No son diferentes a ti. La única diferencia es que tomarán a quien y se permitirán probar algo nuevo, algo natural, y poderoso, también puedes hacerlo. Cada sorbo de tour, cada decisión, consciente que tomes, haza un paso hacia, recupera tu tranquilidad, tu vitalidad, y tu confianza. Asterisk si este video te aporto valor, te invito a suscribir al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás MS consejos sobre remedios naturales de salud masculina y bienestar después de los luchar. Siempre con un enfoque profesional y humano. Dejam un comentario. ¿Cuál de estos 3 remedios te gustaría probar primero? Recuerda. Tu salud es el mejor regalo que puedes dar de ti mismo y
quienes, amas, nos vemos en el próximo video.